Hello. Hello. ஆரம்பித்தல், வீடு வாடகைக்கு எடுத்தல், வீடு கட்டுதல் மற்றும் மேம்படுத்தலை வாங்குதல், வியாபாரங்களை ஆரம்பித்தல் என பல்வேறு தகவல்களை இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நாம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளுடன் எமது வானொலியில் எடுத்து வருகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளை வாராந்தம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை கேட்க தவறாதீர்கள். நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் நீங்களும் கலந்து கொண்டு உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். கேட்க தவறாதீர்கள். செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ATBC வானொலியில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தகவல் நிகழ்ச்சி. நேர்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாமனத்தின் நிகழ்ச்சிகள் நிலைய கிடைக்க நேரம் சரியாக 7 மணி 4 நிமிடங்கள். இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அதாவது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சிகள். என்னுடன் இங்கே நிலைய கலையகத்தில் இருப்பவர் ஸ்ரீ, அதேபோல் நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஃபேர் ட்ரேடிங் அதாவது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தில் இருந்து எங்களுடன் ஆயிஷா இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம். Good evening, Aisha. Hello, how are you? Thanks for having me again. Lovely to have you. Welcome to the audience that we will be presenting this program in Tamil and English, and most of them will be in Tamil. However, I will be talking to Aisha in English, and she will be talking to us in English, and I will be translating many of those conversations through the air. Today we had a 12 program, and today is the 12th program, the last program to sum up the event. And I have been part of the first first 7-8 programs, and then Sri has been part of the remaining half the program, and Siva, who's actually been coordinating this event or program, that he's unable to join the last program due to his work commitment. So welcome to the program, Aisha. How are Thank you. It's good to be here again, and how exciting we've come to the end of our journey together. I know there's so much of information that that's there for us to talk about. Unfortunately, the time is limited to 1 hour and 1 hour per week. Some of those conversation or some of those programs that we have conducted, we could have conduct for many, at least for 4 or 5 hours of that event. This what we have actually done is probably a drop in the oceans of what the fair trading there to offer the consumers. Yes, you're right. There is so much to learn, and I think the good thing is that everything that we've shared throughout all of these sessions on air has been referenced from our website. So it's a lot to take in. So if anyone is unsure or needing to double check stuff, everything that I have spoken about has come from our website, so it is accessible to everyone. தேங்க் யூ. அதாவது ஆயிஷா கூறியிருந்தார் என்னவென்று சொன்னால், இந்த நிகழ்வு கடந்த 12 கிழமைகளாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 12 கிழமைகளில் அதிகமான கணக்க விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம். அதாவது அதிகமான விடயங்கள் இணையதளத்தின் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடைய இணையதளத்திலே இருக்கின்ற அந்த முக்கியமான விடயங்களைத்தான் பார்த்திருந்தோம். ஆனால் இணையதளம் அதாவது இணையதளத்தில் வெளிப்பட்ட, அதாவது இணையதளத்தில் இல்லாத பல விடயங்களை இங்கே இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம், அதாவது கன்சியூமர் ரைட்ஸ், உங்களுடைய நுகர்வோருடைய பாதுகாப்புக்காக நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு திணைக்களம். இந்த திணைக்களத்தில் நீங்கள் பல விதமான உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விடயத்தை நீங்கள் செய்ய போறீர்கள் என்று சொன்னால், நாங்கள் பார்ப்போம், ஒரு சமரைஸ் பண்ணுவோம், நாங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் பார்த்தனாங்கள் என்று சொல்லி. அந்த விடயத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல், அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமென்றாலோ அல்லது ஒரு விடயத்தை நீங்கள் செய்ய முதல் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை அட்வைஸ்
ஒரு ஹெல்ப், ஒரு உதவி சேவையாகவோ அல்லாட்டி ஒரு சப்போர்ட், ஒரு ஆதரவு தேவை என்று சொன்னால் நீங்கள் இவர்களை அணுகக்கூடியதாக இருக்கும். அவர்களுடைய தொடர்புகள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது என்பதை பற்றிய விவரங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றோம். சரி, சொல்லுங்கள் ஐயா. நேயர்களே, நீங்கள் மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ள நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங் வெப்சைட்டை பார்வையிடலாம். fairtrading.nsw.gov.au என்ற அந்த இணையதளத்தினூடாக கடந்த 12 வாரமாக நாங்கள் 11 வாரமாக நாங்கள் கதைத்த விடயங்களை நீங்கள் அங்கும் போய் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆமாம், முதல் கூறியது போல இந்த நிகழ்ச்சியிலே, அதாவது நாங்கள் 11 கிழமையாக கதைத்துக் கொண்டிருந்த விடயங்கள் மிகவும் ஒரு அதாவது வந்து தான் ஐஷாவும் கூறியிருந்தார், the very limited amount of information what he has spoken about, only 12 topics or 11 topics, but they provide more services and more information than what they have presented here, because only we had 1 hour a week. That's very hard to content all that information. Even some of the information we could have spoken for hours, but unfortunately with that constraint with the hour time, that we only limited to 1 hour, and very selected topic, or the common topic that come to us in a regular way, that where they need some support and help. I saw that from the first program that I had done with Siva and Gabriel. That was Gabriel, right? There's been a couple of us that have jumped in. There was a Michaela who has done a few, and there's a few other colleagues as well. And we did the consumer rights and the definition of what the consumer rights is about. There are many other things that a lot of people that misinterpret. We'll just quickly summarize what are the program that we have done, and then we will pick up some of those topics. Are you okay with that, Aisha, or how do you want to take this one forward? I'm happy to be guided by you. I've just got told we were summarizing, but I'm happy to be guided by you, Isan. So yeah. Thank you. So the very first program that we spoken about, or நாங்கள் கதைத்த விடயங்கள் என்று சொல்லப்போனால் consumer rights, அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு நுகர்வோராக இருக்கும் பொழுது, நீங்க ஒரு கன்சியூமராக இருக்கும் பொழுது, உங்களுக்கென்று சொல்லி உங்களை பாதுகாப்பதற்காக சில சட்ட திட்டங்களை இங்கே ஃபேர் ட்ரேடிங் அங்கே வகுத்திருக்கின்றது. அப்படியாக வகுக்கப்பட்ட அந்த காமன் லோ, அதாவது வந்து கொமன், நீங்க ஒரு எண்ணத்தை பார்க்க வேணும், எண்ணத்தை செய்ய வேணும், எண்ணத்தை ஒவ்வொரு விதத்திலையும் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆலோசனை தேவை என்பதைத்தான் இங்கே ஃபேர் ட்ரேடிங் உங்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது வந்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், முதலாவதாக நாங்கள் பார்த்த விடயம் வந்து கன்சியூமர் ரைட்ஸ்ல வந்து what is consumer rights என்று பார்த்திருந்தோம். Aisha, do you want to recap that what is the consumer rights? Yes. So I suppose when you purchase something, the Australian consumer law provides you as a consumer rights. So you have the right to buy something that is of acceptable quality, that's fit for purpose. If you're buying a service, that needs to be what is advertised as well. You have a right to have access to that service or product that you purchase. And I think a lot of people will get intimidated by, the shop person or the service provider if they say, no, you don't have these rights, you can't ask for a refund just because there's a small fault or a major fault, whatever it may be. I think the main messaging that we like to push, especially to our vulnerable communities, is that if you're unsure, come to us. You don't have to lodge a complaint. We take inquiries as well. And then that way, you can know exactly where you stand, and depending on the particular issue, we can give you advice that relates to that particular issue. Thank you. Sorry. நேயர்களே, ஆயிஷா என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு சேவையோ வாங்கும் போது அதற்கான என்ன வகையான பாதுகாப்பு, as a consumer என்ன வகையான பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இருந்தால் நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை நேரடியாக அணுகலாம். அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், கம்ப்ளைண்ட் லாட்ஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இன்குவாரி, அதாவது கேள்வியாக அவர்களிடமிருந்து கேட்டு அதை விளங்கி கொண்டு உங்களுக்கான தெளிவுபடுத்தலை அறிந்த பின்னர் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பை செய்யலாம். ஆகவே உங்களுக்கான அறிவுரைகளோ ஆலோசனைகளோ பாதுகாப்போ சட்டத்தில் உண்டு.
அது தொடர்பான மேலதிக விளக்கங்களினை நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை வெப்சைட்டினூடாகவோ அல்லது அவர்களை நேரடியாக தொலைபேசியினூடாகவோ அணுகி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் உங்களது உரிமைகளை. நன்றி ஐயா. So there's a couple of things that we want to look at. There's I mean, we don't want to go into the detail because we need to go through the rest of a lot of stuff. Particularly, people get confused between the warranty and the guarantee. That is one thing that நேயர்களை நீங்களும் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு 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 பொருளை வாங்கும் பொழுது அதாவது வந்து அந்த பொருளுக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே வாரண்டி எண்ணுவார்கள், அங்கே கேரண்டி எண்ணுவார்கள். கேரண்டி என்பது கட்டாயம், ஆஷா கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங், கேரண்டி என்பது வந்து கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டிய ஒன்று. வாரண்டி என்பது அதாவது வந்து அந்த அந்த மேனுஃபேக்சரோ அந்த கம்பெனியினுடைய அடிஷனலாக ஆட் பண்ணுவதாக இருக்கின்றது. அது மற்ற மாதிரி. Explain the difference between warranty and guarantee. Yeah, so shops or services can provide a warranty. You know, you could buy a fridge and they could say we're going to give you a 3-year warranty on this fridge. If that fridge breaks at 3 years and 1 month, consumer guarantee overrides that warranty. So that fridge, if you've paid $3,000 for that fridge, you would expect it's going to last more than 3 years. So I think a lot of people get worried when they say, oh, it's out of warranty, I can't complain. That's not the case. Consumer guarantee overrides the warranty. So it still should be fit for purpose. It still should be of acceptable quality. It doesn't matter what warranty they provide. It is a nice touch if there is a warranty on, you know, a car that let's say you buy a brand new car, you've spent $50,000, there's a 5-year warranty on it. Something happens at 5.5 years, you would expect a $50,000 car to still work and be of acceptable service following that 5 years. So I would say to your listeners, don't let the warranty periods overwhelm you and make you feel like you have no rights to complain or to ask for a refund or a repair. Your consumer guarantees, which is under the Australian consumer law, overrides warranty periods. Does that make sense? Yes. அதாவது வந்து ஆயிஷா கூறியிருந்தது, வாரண்டி அதாவது வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து உங்களை ஒரு பொருளை வாங்கும் பொழுது அதற்கு வாரண்டி தருவார்கள். சில நேரம் மேனுஃபேக்சர் வாரண்டி என்னவார்கள் 2 இயர்ஸுக்கு, இப்போ 2 வருடங்களுக்கு. அதைத் தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி என்று 2 வருடத்துக்கு நீங்கள் எடுத்தீர்கள் தான் 4 வருடமாக இருந்தாலும் கூட அந்த நீங்கள் ஒரு காசை கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்கும் பொழுது அதாவது வந்து அந்த வாரண்டி முடிந்தாலும் கூட அந்த கன்சியூமர் வாரண்டி வந்து அதாவது இந்த கேரண்டி வந்து அந்த பொருள் அந்த இதில் பார்க்க 4 வருடத்தில் பார்க்க கூடுதலாக பாவிக்க கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் 4 வருடத்தோடு நின்று விட்டது என்றால் சொன்னாலும் கூட நீங்கள் அதை ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் தொடர்பு கொண்டு அதற்கான மீண்டும் அதான ஆலோசனைகளை நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும். அவர் இதில் கூறிய ஒரு உதாரணம் வந்து, நீங்கள் ஒரு 50,000 ஒரு காரை வேண்டும் போது அதை விற்பவர், அதாவது அந்த கார் கம்பெனி உங்களுக்கு 5 வருடங்கள் தான் வாரண்டியை கொடுப்பார். ஆனால் 5 வருடங்களின் முடிந்த ஒரு கப்பல் ஆஃப் மாதத்தில் அது பழுதாகுமா இருந்தால் நீங்கள் அதை இல்லை அந்த கஸ்டமர் கன்சியூமர் கேரண்டி என்பது கீழே உங்களுக்கான ஆலோசனைகளோ உங்களுக்கான உரிமைகளை பாவித்து அந்த காரினை ஒன்றில் திருத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது அதற்கான நட்டஈட்டினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றதான் அவர் கூறியிருந்தார். நேயர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய தொடர்புகளுக்கு அதாவது வந்து ஃபேர் ட்ரேடிங் நுகர்வோர் திணைக்களத்தை நீங்கள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தை தொடர்பு கொள்வதற்கு நீங்கள் 3 விதமாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது வந்து முதலாவது இணையதளம் என்ற பொழுது www.fairtrading.newsouthwales.gov.au என்ற இணையதளத்தில் சென்று உங்களுக்கு தேவையான பல விடயங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மற்றது வந்து தொலைபேசி இலக்கம் 133220 அதாவது வந்து 133220 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தில் நீங்கள் அழைப்பு எடுத்து கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். அது மட்டுமில்லை, நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால், உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது என்று சொல்லி நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ஏனென்று சொன்னால், if you need a translator, the translator service is also available. So you don't need to be proficient in language to talk to them. Also,
very important, correct me if I'm wrong, most of the services or product where they need to consume, they have the access, the consumer can access to the translator services free of charge. Is that in terms of when you're speaking to us as fair trading, if you need a translator? Correct. Yes. Yes, that's right. And I would say to your listeners to, let us know when you call. English is my second language. And also, if you have a disability, if you have a learning disability, let us know these things, because it will help us handle your complaint in the appropriate way. ஆம் நேர்களே, நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு ஆங்கிலம் கஷ்டமாக இருக்குமா இருந்தால், அல்லது ஆங்கிலம் ஒரு இரண்டாவது பாஷையாக இருக்குமா இருந்தால், நீங்கள் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம். அந்த கோலினை எடுக்கும்போது அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம். அவர்கள் அதே வேளை உங்களுக்கான மொழிபெயர்ப்பாளர்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொடுப்பார்கள். அதே போலதான் கதைப்பதற்கு, அதாவது வந்து ஸ்பீக்கிங் டிசபிலிட்டி ஏதாவது விதத்தில் ஏதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதையும் நீங்கள் அவர்களுடன் முதலில் தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களுடைய உதவி வேறு விதமாக உங்களுக்கு அவர்கள் உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றதையும் இங்கே ஆயிஷா கூறியிருக்கின்றார். அடுத்ததாக நாங்கள் இரண்டாவதாக பார்த்தது ரெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது வந்து வாடகைக்கு இருத்தல். அது வந்து மிகவும் ஒரு 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 பிரமாதம், ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக்காக இருந்தது, தலையங்கமாக இருந்தது. Particularly the renting property. If you take most of the Tamil people are either first generation who came from Sri Lanka or India or Singapore or Malaysia or African nations. There's not all of them are language proficient, number one. Number two, they are very soft approach people, and mainly sort of they don't want to question anything. That's the nature of that. It's a cultural thing. So ஆகவே நாங்கள் அந்த டாபிக்லே மிகவும் முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள், எவ்வாறு நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு கான்ட்ராக்டை, நீங்கள் ஒரு டெனன்சிக்கு போகும்பொழுது நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பது, எவ்வாறு அந்த டெனன்சியை நீங்கள் எழுதுவது, எப்படி நீங்கள் பொன் பே பண்ணுவது, நீங்கள் உங்களுடைய கன்சியூமர் ரைட்ஸ் என்ன, நீங்கள் எவ்வளவு காலத்துக்கு உங்களுடைய கான்ட்ராக்டை இருக்க வேண்டும், அப்படியான பல விடயங்களை நாங்கள் இங்கே பார்த்திருந்தோம். Do you want, Aisha, could you kindly summarize the key points or key things that people who is looking for a rental property, that what they should be looking at as a key things? I suppose, depending, I suppose, the things that you're wanting to look at is to ensure the property is safe, that it's secure, that it's reasonably clean and fit to live in. The landlord must maintain the property in a reasonable condition, considering the age of the property and the amount of rent that the tenant is paying. So those are things to, if you're renting a very old house, then it's going to look old. It's going to be, have more challenges potentially in the upkeep of the home. So that's something to consider. I think too, before starting the tenancy, it's really important to look at the property as it is. They ask you to do a property condition report, and this is where people can get stung a little bit. They'll move into a property, there'll be no problems that they can see, and then when they end the tenancy, the landlords will come back and say, oh, there's all these faults and there's chips in the walls and this doesn't work and this doesn't work. So I think before starting the tenancy, take photos, document any damage that's there, so you've got that protection for yourself when you end the tenancy. Thank you, Aisha. Sorry, do you want to? ஆம் நேர்களே, நீங்கள் ஒரு வீட்டினை வாடகைக்கு எடுக்கும் போது ஆயிஷா என்ன கூறினார் என்று சொன்னால், முதலாவது அந்த வீடு வந்து பாதுகாப்பானதா, வாழக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றதா, என்ன தராதரத்தில் இருக்கின்றது, சுத்தமாக இருக்கின்றதா, அவர் யூஸ் பண்ணின வேர்ட் ஃபிட் டு லிவ் இன், அதாவது வந்து உங்களுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான மிக குறைந்தளவான வசதிகளாவது இருக்கின்றனவா என்று முதலில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக மிகவும் ஒரு முக்கியமான தகவலை அவர் வழங்கியிருந்தார். ஒரு வீட்டில் நீங்கள் டெனண்டாக போகும்போது அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அல்லது கண்டிஷன் ரிப்போர்ட் என்றதை சொன்னார். அதாவது வந்து அந்த வீடு வந்து என்ன தராதரத்தில் இருக்கின்றது,
அதன் இருந்த தராதரம் தொடர்பான படங்களையோ அல்லது ஆவணங்களையோ நீங்கள் சேகரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே நேரம் அதை அந்த மேனேஜ் பண்ற ஏஜென்ட்டுக்கோ அல்லது லேண்ட்லோர்டுக்கோ நீங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும். இதுகளை நீங்கள் தெரியப்படுத்தாமலோ அல்லது ஆவணப்படுத்தாமலோ விடும் பட்சத்தில் கடைசியில் நீங்கள் அந்த 12 மாத காலமோ அல்லது 24 மாத கால முடிவில் நீங்கள் வெளியேறும் போது அவர்கள் உங்களுக்கு கரைச்சலை கொடுக்கலாம். நீங்கள் இதை உடைத்து விட்டீர்கள், அதை இப்படி பாவிக்கவில்லை, இதிலே பழுது இருக்கின்றது, அப்படியானவற்றை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆகவே நேர்களே, நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாடகைக்கு எடுக்கும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இனிஷியலாக அந்த கண்டிஷன் ரிப்போர்ட்டை மிகவும் ஒழுங்கான முறையில் ஆவணப்படுத்தி அதனை நிர்வகிக்கும் நிறுவனத்திடமோ அல்லது அதன் உரிமையாளரிடமோ நீங்கள் மிகவும் ஒழுங்காக அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். நன்றி. சரி, அதாவது மற்றது லீசிங் பீரியட், அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸ் டேர்மாக இருக்கலாம், அல்லாட்டி ஒரு ஒரு பீரியோடிக் டேர்மாக இருக்கலாம். அதுவும் ஒரு அளவில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது டெனன்ஸ் ரைட்ஸில் டெனன்ஸ் அக்ரிமெண்ட். tenants agreement and அதில் வருகின்ற வேர்டிங், ஹவு தே ஆர் வேர்டட் த டெனன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் மிகவும் ஒரு முக்கியமாக இருக்கின்றது. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமான டெனன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் a ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரிமெண்ட். அதிலே பெரிதாக மாற்றங்கள் இல்லை. ஆனால் ஏதாவது அதில் மாற்றம் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் ஏதாவது மாற்றப் போகிறீர்களா என்பதையும் பற்றியும் பார்க்க வேண்டும் என்றதுதான் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக, can I ask you, Aisha, if we can, this is where a lot of people get into challenges. The terminating the tenancy agreement and also the bond. These are two things that a lot of people get into much of a problem. Okay, yes. So if you're going to terminate your tenancy, it needs to be in writing. It needs to be signed and dated by the person giving the notice. It needs to include the address of the rented property. There's a bit of a list here, so people can refer back if they need to. They need to state the date the tenancy agreement is going to be terminated and include the reasons for termination if it's applicable, if they're wanting to end it early. Termination notices can be given at any time and they don't have to line up with the rent payment cycle. So I think people get confused about that as well. It doesn't have to be in line with the rent payment. After a landlord gives termination, they can give another notice on different grounds if necessary. So for example, if a landlord gives 90 days notice to terminate a periodic tenancy without a reason, and the tenant then doesn't have to pay rent for 14 days, the landlord can give a termination notice for non-payment of rent. So if the tenant doesn't pay rent for 14 days, the landlord can give a termination notice for non-payment of rent. So I think we also always advise, if there's ever discrepancies with the landlord, some tenants will think, well, I'm not paying rent anymore. There's issues with the house. It's not getting fixed. I'm going to finish paying my rent. Our advice is always to keep paying your rent because it looks better for you when you want to go to the tribunal or if you bring it to fair trading to dispute any of that. மிகவும் அழகாக கூறியிருந்தார் ஆயிஷா. அதாவது ஒரு காலகட்டத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு டெனன்சியை நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணும் பொழுது அந்த கான்ட்ராக்டில் நீங்கள் அந்த டேட்டை போட்டு அவர்களுடன் அந்த நீங்கள் வெக்கேட் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி பிரேக் பண்ணுற அந்த டேட்டை போட்டு எழுத்திலே கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். முதலாவது. ரெண்டாவது, நீங்கள் அங்கே இருக்கும் பொழுது ஒரு வேலை நடக்கவில்லையோ இல்லாட்டி நடந்ததோ என்று பார்க்காமல் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ரெண்டை நீங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருவது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஒன்று, அதாவது கூறியிருந்தார், நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங் சப்போர்ட்டுக்கு போகும்போதோ அல்லாட்டி ஒரு ட்ரைபியூனலுக்கு போகும் பொழுது நீங்கள் அங்கே அதை காட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது, நான் இந்த ரெண்டை நேரத்துக்கு கட்டி கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் என்றது. அது மட்டுமில்லை, அந்த ரெண்டை நீங்கள் பே பண்ணாத பட்சத்தில் அதாவது கூறுவார்கள் 14 மட்டுமில்லை, அதாவது டெனன்சி டேட்டாபேஸ், அங்கே அந்த டெனன்சி டேட்டாபேஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங் ஐஷா, கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் மாதிரி டெனன்ட்ஸுக்கு இருக்கின்ற ஒரு டேட்டாபேஸாகத்தான் இருக்கின்றது. Can you please explain about the tenancy importance database of the tenancy database or the ledger? Yes, sorry, bear with me.
Is that in regards to like for if a tenant was to break Uh, their fixed term agreement, or in how what does context? that tenant database can impact people when they're looking for a property or a rental property? Yes, okay. So okay. So if there's negative Payment history. information Yes. on the database, yeah, I mean, yes, it can. And that's why we always say keep paying your rent Rent. and dispute it while you're paying your rent, because then you still look clean. You know, you are still a good candidate for other landlords if you're going to move into their property. So yeah, if you stop paying your rent, even if you feel like you shouldn't have to and that it's unfair, it does look poorly on you when you haven't done anything wrong. நன்றி. அதாவது வந்து ஐஷா கூறியிருந்தார், அது அந்த அந்த இந்த டெனன்சி டேட்டாபேஸ் என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. நீங்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், ஒரு பேங்குக்கு போகும்பொழுது கிரெடிட் ரேட்டிங் செக் பண்ணுவது போல தான் இந்த டெனன்சி டேட்டாபேஸ் என்பது நீங்கள் ஒரு புதிதாக ஒரு ரென்ட் பண்ண பொழுது, அதாவது வாடகைக்கு போகும் பொழுது அங்கே தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறது என்றதை பற்றி. நீங்கள் நேரத்துக்கு காசு வாடகை பே பண்ணி இருக்கின்றீர்களா, நேரத்துக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதா உங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டா, அப்படியான டீட்டெயில்களை அங்கே தான் பதிவு செய்வார்கள். நாங்கள் நேரம் 30 நிமிடங்கள் சென்று விட்டது இந்த நிகழ்வில். நாங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இன்னும் ஒரு 10 டாப்பிக்கை நாங்கள் கவர் பண்ண வேண்டி இருக்கின்றது. Sorry Aisha, that what I was saying, that we already covered only 2 topics under 30 minutes. There's a lot to talk about. As I said, that we are constrained by the time. The next one we are looking at is the buying a property. Buying a property is one of the most important part, as much as important as renting a property, because the buying a property is basically you are putting your life earning into that to buy that property. So you want to make sure that you are landing in a right place and you are doing all the homework that's required to get it done. So நேர்களை அடுத்ததாக நாங்கள் சம்மரி வெர்ஷனாக பார்க்க இருப்பது வந்து ஒரு வீட்டை வாங்கும் பொழுது என்னென்ன விடயங்களை நாங்கள் அங்கே பார்க்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம். அதற்கான நீங்கள் அதாவது நீங்கள் முக்கியமாக அந்த டீட்டெயில், அதாவது வந்து எவ்வளவு உங்களுக்கு கூடுதலான உங்களுக்கு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் www.fairtrading.newsouthwales.gov என்ற இணையதளத்தில் சென்று நீங்கள் இந்த கூடுதலான விடயத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் தொலைபேசி இலக்கம் 133220 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தையும் அழைத்து அங்கே அவர்களுடன் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நாங்கள் கூறியது போல நீங்கள் அங்கே அவர்களுடன் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ், அதாவது வந்து ஆங்கிலம் உங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் என்றதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. ஏனென்று சொன்னால் ஃபேர் ட்ரேடிங்குடன் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்துடன் பேசும் பொழுது நீங்கள் அங்கே டிரான்ஸ்லேட்டரை பாவிக்கக்கூடியதாக, மொழிபெயர்ப்பாளர்களை பாவிக்கக்கூடிய அந்த வசதி இருக்கின்றது. அது மட்டுமில்லை, நீங்கள் அங்கே சென்று பார்த்தீர்கள் சொன்னால் they have many videos in Tamil language. So this is there are a lot to educate. நீங்கள் அங்கே இதை உங்களுக்கு அந்த நுகர்வோர்களுக்கு, அதாவது வந்து கன்சியூமருக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பல விதமாக பார்க்கிறார்கள். எவ்வாறு எங்களுடைய கன்சியூமர்ஸை எடியூகேட் பண்ணலாம், அந்த நுகர்வோர்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எவ்வளவு இலகுவாக எவ்வளவு விடயத்தை நாங்கள் கொடுக்கலாம் என்பதை அங்கே பார்க்கிறார்கள். அதே விதத்தில் பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் அங்கே கிட்டத்தட்ட 12-14 பாஷைகளில் பல வீடியோகள் இருக்கின்றது. அதே போலதான் கிட்டத்தட்ட 2-3 நிமிடங்களிலே எடுக்கப்பட்ட வீடியோ அங்கே போட்டிருக்கின்றார்கள். அதையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். Can you summarize, Aisha, that when you're looking at buying a property, what are the key things that we should look at? Either property in the sense I'm talking about, either it can be a house, it can be, I mean, obviously there are slight different from buying a house or unit or a townhouse. Well, house
is something different, where the unit and townhouse, it could be different, and then the rural properties, it could be different. But if you look at some of the common things what they should look at, and then we look at the what the key difference are. Yes, you are right. There are significant differences between buying a house or buying something within strata. I think it's important, if you're in a position to be buying a house, that you are in contact with people that are very savvy in this area. And I'm talking like a conveyancer or a solicitor, so they can properly advise you about what to be aware of. You are right. It is such a huge topic, and it is such a massive amount of money for someone to spend, that it may not be sufficient to get the information purely just from our website. It depends too, if you're buying off plan, are you buying rural, are you buying at an auction? There's so many different variables, depending on how you're going to purchase. But having your pest inspection, building and pest inspection, oh my god, so important. So getting all of those checks done to make sure the house is what it is, what they're saying it is, what they are selling you. Because once that house is in your name, their problems become your problems, if there are problems. And yeah, in terms of strata, people look at units and they think they're fine and there's no problems. And then you read through the notes of the meetings, at the strata meetings, and you see that they've had leaks in their pipes for 10 years and there's a $50,000 bill that they need to pay to get these things repaired. So being aware of that too. A lot of people miss that. They see a unit and they think it looks like it's in good condition. Read those minutes to those meetings to find out if there's been any issues that have been raised. The very, very, very good point that you brought out. Same thing with when you're looking at the strata statement, financial statements, very, very important as well. அதாவது வந்து நீங்கள் not only that is the most important, the singing fund and also the admin fund. Yep. Many places when you look at it, hardly any money left in that. That Yes. means you're guaranteed to hit with a massive levy when there's an issue. Yes, or yes. it comes in, you can guarantee that you're going to be hit with a massive levy. அதாவது வந்து ஆயிஷா கூறியிருந்தது, ஆம்நேயர்களே, நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை, ஒரு வீட்டையோ அல்லது ஒரு கட்டிடத்தையோ வாங்கும் போது நீங்கள் முதலாவது வந்து அந்த துறைசார் வல்லுநர்களிடம் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் மிகவும் தெளிவாக கூறியிருந்தார். ஃபேர் ட்ரேடிங் வெப்சைட் மட்டும் போதாது, துறைசார் வல்லுநர்கள், உதாரணமாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார், சட்டத்தரணிகளை அணுகி அவர்களிடமிருந்து பூரண விளக்கங்களை நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதேவேளை பெஸ்ட் அண்ட் பில்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகின்றதா, அது வந்து ஏதாவது பூச்சி இருக்கின்றதா அல்லது அந்த கட்டிடத்தில் ஏதாவது பழுது இருக்கின்றதா என்பதை நீங்கள் வேண்ட முன்பே அதை தீவிரமாக ஆராய்ந்து அதற்கு பிறகு அதன் தொடர்பான முடிவினை எடுக்க வேண்டும். அவர் சொல்லியிருந்தார், வேண்டினா பிறகு their problem become your problem என்று. அதாவது முதலில் அவர்களிடமிருந்த தலையீடு வந்து நீங்கள் அதை கணக்கெடுக்காமல் வேண்டும் பட்சத்தில் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துத்தான் வேண்டுகின்றீர்கள். ஆகவே வேண்ட முன்னர் மிகவும் அவதானமாகவும் ஆராய்ந்தும் பார்க்க வேண்டும் என்றதை மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே அத்துடன் அதாவது வந்து அந்த பெஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் டெர்மைட் அது பல இடங்களிலே பல வீடுகளிலே ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஆகவே அந்த பெஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. அதே போல தான் உங்களுடைய பில்டிங் ரிப்போர்ட். மற்றது உங்களுடைய கூலிங் ஆஃப் பீரியட் இஸ் 5 days, 5 நாள் தான் உங்களுடைய கூலிங் ஆஃப் பீரியட் இருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் ஒரு அட்வான்ஸை கொடுக்கும் பொழுது அந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியடுக்கு முதல் பிரதியான வேலைகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியத்துவம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதாவது அதே நேரத்தில் நீங்கள் வாங்குவது ஒன்று, நீங்கள் ஆக்ஷனுக்கு போவது ஒன்று. ஆக்ஷனுக்கு போகும் பொழுது there's no cooling off period. Aisha, correct me if I'm wrong. There's no cooling off period when you're at auction. Yes, I believe that is the case, but I will have to double check that. Yeah, buying property is not my strongest suit, so I will triple check that as you're speaking. That's okay. So there is no cooling off period when you're going for an auction. So that is very important. So நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அனைத்து உங்களுடைய ஹோம்வொர்க்கும்
நீங்கள் ஆப்ஷனுக்கு போவதற்கு முதலே நீங்கள் செய்ய வேணும். அதாவது வந்து அந்த சைட் சர்வேயிங் பார்க்க வேணும், அல்லது பில்டிங் ரிப்போர்ட் பார்க்க வேணும், அல்லது எல்லா விதமான முக்கியமாக லோன் இருக்கிறதா, லோனை ப்ரீ அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றதா, எல்லா விடயத்தையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வீடு. ஏனென்று சொன்னால் அதிகமானவர்களுடைய ஏர்னிங், அதாவது வந்து வருகின்ற மாதாந்த சம்பளத்திலே, வருமானத்திலே மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் போறது மோட்கேஜஸ் தான். ஆகவே உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே நீங்கள் அதை மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாக பார்க்க வேண்டும். துறைசார் வல்லுநர்களுடன் உங்களுடைய அட்வைஸ், அதாவது வந்து ஒரு விடயத்தை நீங்கள் பார்க்க வேணும். எப்பவும் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டால் தரப்படுகின்ற துறைசார் வல்லுநர்களை விட நீங்கள் உங்களுடைய தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்களுக்குள்ளால் வருகின்ற துறைசார் வல்லுநர்களுடன் போவது மிகவும் முக்கியமான என்றது இங்கே நாங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் சில நேரங்களில் அப்படி இருக்கும் என்றில்லை, சில நேரங்களில் ஒரு பயஸ் வியூவாக இருக்கலாம் என்பதன் காரணமாக ரியல் எஸ்டேட் தருகின்ற துறைசார் வல்லுநரை விட நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்களாலேயோ அல்லது தெரிந்தவர்களுக்களாலேயோ போகின்ற ஒரு துறைசார் வல்லுநருடன் போகும் பொழுது அது மிகவும் நல்லபடியமாக இருக்கின்றது. Thank you, Aisha. That's quickly, well, let's look at the building and renovations. I'm so sorry because we just need to summarize the whole thing. As I said, that we could have been talking each topic for 3-4 hours, but it's been limited by the time. So the building and renovating, that is one of the, நீங்கள் வீடு வாங்குவது அதை விட ஒரு பக்கம் போச்சு என்று சொன்னால், நீங்கள் காணியை வாங்கி அல்லாட்டி ஒரு வீட்டை உடைத்து நீங்கள் வீடை கட்ட போறீங்களா, இல்லாட்டி ஒரு புது காணியை வாங்கி வீடை கட்ட போறீங்கள், இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் எடுக்க போறீங்கள், அல்லாட்டி ரெனோவேஷன் செய்ய போறீங்கள். அங்கே பல விதமான முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் அங்கே மிஸ் பண்ணி இருக்கின்றோம். அது மிகவும் ஒரு முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே let's hear from Aisha what she's going to talk about the building and renovation. Aisha, I think you know, you're paying for a service if you're getting renovations done or doing something to your house. So we would really encourage people to shop around and to get different quotes to see what different businesses, because that's what they are, these builders, can offer you. Very, very important to check that they are licensed, which you can do on our website. If they're not licensed and you lodge a complaint about them, our hands are tied in terms of what we can do. If they're licensed, which is we have issued them that license, we have more powers when it comes to intervening. So come onto our website. You can ask for their license when they come and give you a quote, and you can put their license number into a mechanism within our website, and you can see whether or not they're licensed and if there's any issues within their license, what their capabilities are. So yes, shop around, get different quotes. Word of mouth too, it's, you know, it's underrated. Find out what other, if you've had multiple friends that have used that builder and they're happy with them, that's usually good, getting other reviews. But yes, definitely make sure they are licensed and shop around. It's usually a lot of money people are going to spend. You know, I wouldn't just go and drive one car that I'm going to buy. If I'm going to spend a huge amount of money, I would go and test drive a couple to make sure it was the right one. நன்றி. ஆம்நேர்களே, ஒரு வீட்டினை கட்டும் பொழுது அல்லது புனரமைக்கும் பொழுது இவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், 2 அல்லது 3 இடங்களில் அது தொடர்பான கோட்டேஷனை எடுத்து அது தொடர்பான அது எவ்வளவு அங்கே செலவு ஆகின்றது என்பதனை நீங்கள் 3-4 இடங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதே போல மிக முக்கியமாக உங்களுக்கு அந்த வீட்டை கட்டுபவராயிருக்கலாம் அல்லது அந்த வீட்டை புனரமைப்பவராயிருக்கலாம், அவரிடம் அந்த லைசன்ஸ், அதாவது அவர் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமா என்பதை நீங்கள் அவரிடம் இந்த லைசன்ஸ் டீட்டெயிலை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதை ஃபேர் ட்ரேடிங்கிடம் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அதை செக் பண்ணி கொள்ளலாம். அதே நேரம் இவர்கள் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், ஒரு லைசன்ஸ் பில்டரையோ அல்லது லைசன்ஸ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தினூடாக நீங்கள் செய்கின்ற போது, இந்த சேவைகளையோ பொருட்களையோ பெற்றுக்கொள்ளும் போது, ஃபேர் ட்ரேடிங் இலகுவாக அவர்களை அணுகி அவர்களை கட்டுப்படுத்தியோ அவர்களிடம் அணுகி உங்களுக்கான பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார். ஆகவே நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டும் போதோ அல்லது அதை புனரமைக்கும் போதோ
மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கூறியிருந்தார். நன்றி. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது buying products. Let's look at some of those the important parts that when you are buying a products. So நேர்களை நாங்கள் வாங்கும் பொழுது அதாவது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் பொழுது பண்டங்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு டிவியாக இருக்கலாம் அல்ல ஒரு கிச்சனாக இருக்கலாம், இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கலாம், காராக இருக்கலாம், ஒரு குண்டூசி வரை ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் என்ன பார்க்குறீர்கள்? இப்போ குண்டூசி என்று சொன்னால் ஓகே 2 ரூபாய்க்கு வாங்கிவிட்டேன் போட்டுட்டு போகலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு டெலிவிஷனை நீங்கள் ஒரு 4000 5000 ரூபா டாலர் கொடுத்து வாங்கும் பொழுது அல்லது விட்டால் ஒரு காரை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது மிகவும் முக்கியமான விடயங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது. அதாவது வந்து அந்த அப்படியான அது நீங்கள் ஃபியூல் அதாவது வந்து நாட் கார் மட்டுமில்லை ஒரு ஃபியூலை வாங்கும் போது கூட என்னென்ன பார்க்க வேணும், எவ்வாறாக பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி let's check with Aisha. Aisha, regarding buying products, can you please summarize the important points our listeners should consider? Okay, yes. So when you're buying a product, it must be of acceptable quality. And what that means is it needs to be safe, lasting, and with no faults, look acceptable, and do all the things someone would normally expect it to do. Acceptable quality means what would normally be expected for the type of product and cost. The product must also match the description made by the salesperson or the packaging on the label. It has to match any demonstration or sample that you've asked for, and it has to be fit for purpose. Like the fridge I was saying, you would expect a fridge to be able to get 8 to 10 years out of a brand new fridge, so it needs to be fit for purpose, and it needs to not carry any hidden debts or extra charges. So that's something to be aware of too. Like if you're going to buy a secondhand car, there needs to be no debts kind of associated with that. Yeah, so that is in terms of buying products. ஆம்நேயர்களே, ஒரு பொருளையோ ஒரு பண்டங்களை வேண்டும் பொழுது நீங்கள் அதிலே தரமானவையாக இருக்கின்றனவா, உங்களுக்கு தேவையானவை அங்கு கிடைக்கின்றனவா, அதற்கு எவ்வளவு நீங்கள் காசை கொடுக்கின்றீர்கள், அந்த கொடுக்கின்ற காசுக்கான பலன் கிடைக்கின்றன, அந்த ப்ராடக்டோ அந்த பொருள் தொடர்பான விளம்பரப்படுத்தலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது என்னென்ன தரங்கள் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், அது அங்கே உண்மையாக இருக்கின்றதா என்பதை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அந்த பொருட்களை வேண்டும் பொழுது அது வேண்டின பிறகும் அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அது நீங்கள் எதிர்பார்த்த தரமோ எதிர்பார்த்த வசதி வாய்ப்பு அதில் இல்லாவிடில் நீங்கள் அதை விற்றவரிடமே கொண்டு சென்று அல்லது அவரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அது தொடர்பான அறிவுரைகள் மேலதிக விவரங்கள் தேவைப்படி நீங்க ஃபேர் ட்ரேடிங்கினை தொடர்பு கொள்ளலாம். நேர்களை நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறது, அதாவது வந்து நேர்களை மீண்டும் உங்களுக்கு நாங்கள் தர விரும்புகின்ற குறிக்கொள்ள விரும்புகிறது என்னன்னு சொன்னால், ஃபேர் ட்ரேடிங்கினுடைய இணையதளம் ஒரு மிகவும் ஒரு ஒரு முக்கியமான உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இங்கே இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலே நியூசிலாந்து மாநிலத்தில் வாழ்பவர்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு விடயம் என்று பார்க்க அதிகமான விடயத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அணுக வேண்டிய ஒரு இடம் fairtrading.newsouthwales.gov என்ற இணையதளத்துக்கு நீங்கள் சென்று பல விடயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் 13 32 20 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திலையும் அழைப்பை எடுத்து நீங்கள் இதுகளை அவர்களுடன் இவ்வாறாக சம்பாஷணையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நாங்கள் இப்பொழுது பல விடயங்கள் பார்த்திருந்தோம். அது பையிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்திருந்தோம். அன்னைக்கு பையிங் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது வந்து எந்த விதமான ஒரு உற்பத்தி பொருட்களை வாங்கும் பொழுது அதே போலதான் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது பையிங் சர்வீஸ். நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை நாங்கள் வாங்கும் பொழுது எப்படி இருக்கிறதோ அதே போலதான் பையிங் சர்வீஸ். என்னென்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பையிங் சர்வீஸ் என்பது வந்து நாங்கள் சில நேரத்தில் அதை சற்று வித்தியாசமாக பார்க்கின்றோம். அதாவது வந்து உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் ஒரு ரெனோவேஷன் செய்ய போகிறீர்கள், அல்லது ஒரு பிளம்பரை கூப்பிட போகிறீர்கள், அல்லது ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட போகிறீர்கள். அது மட்டும் இல்லை,
உங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரிக்கு நீங்கள் போகிறீர்கள், அல்லாட்டி ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர் செய்ய போகிறீர்கள், எல்லாமே ஒரு சர்வீஸ். அதாவது வந்து நீங்கள் சேவைகளை வாங்குகிறீர்கள். உங்களுக்கு தலைமையர்வட்ட போனாலும் கூட அதை நீங்கள் ஒரு சர்வீஸை தான் வாங்குகிறீர்கள். ஆகவே மிகவும் முக்கியம், நீங்கள் அந்த சர்வீஸை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறாக பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள், யாரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள், அந்த அதனுடைய கான்ட்ராக்ட் இருக்கிறதா, அந்த கான்ட்ராக்டில் என்ன நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள். அதாவது வந்து சில இடத்துல பார்த்துக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்பரை பார்த்துட்டு கூப்பிடுவீர்கள். அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பர் வந்து நீங்கள் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ரைட் பீப்புள், அல்லாட்டி ஒரு லைசன்ஸ் இல்லாத ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பர் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்தார்னு சொன்னால், அவர் ஒரு பிழையை விட்டார் என்று சொன்னால் எவ்வாறாக நீங்கள் அங்கே போவீர்களோ பார்ப்பீர்கள் என்பதை சற்று கடினமாகத்தான் இருக்கும். ஆகவே let's hear from Aisha. Aisha, what are the key things that we need to look at buying service? And a couple of things I wanted to ask particularly. If a consumer decided to go with a particular landscaper or a builder who does a renovation, they're not registered, they don't have any contract. Is there a way? Is there any way of going, if they have done something not right, is there a way to going after them? Yes, you could go after them, but you would essentially be taking them to court yourself. So you wouldn't be able to lodge a complaint with Fair Trading and have us intervene and try and bring it to an outcome, or order the builder to let them know that they need to rectify the issue, either go back and fix it, or they need to pay the money back, and then we would refer it to a tribunal as well, where a tribunal will then make a final determination. If they're not licensed and they're not a registered business, it would be up to the consumer to take legal action, which can be very costly, as I'm sure. Yeah. நேர்களே, மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயங்கள் நீங்கள் ஆயிஷா கூறியதை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், மிகவும் நாங்கள் இதை பல முறை இந்த நிகழ்ச்சி மட்டுமில்லை, பல முறை பல விடயங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம். நீங்கள் சில நேரத்திலேயே ஒரு 10% 20% காசை நீங்கள் சேகரிக்கலாமோ சேமிக்கலாம் என்ற நோக்குடன் நீங்கள் சில நேரங்களிலேயே ஒரு பிளம்பர்ட்டையோ அல்லது எலக்ட்ரீஷியன்ட்டையோ அல்லாட்டி ஒரு கார்டனர்ட்டையோ நீங்கள் போயிருப்பீர்கள். அங்கே பதிவு செய்யப்படாத ஒரு 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 தொழில், அதாவது வந்து சேவையை புரிபவர் என்று சொன்னால், இந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபேர் ட்ரேடிங்குக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது என்பதை இங்கே ஆணித்தரமாக கூறியிருக்கின்றார். நீங்கள் வேணுமென்றால் அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் ஃபேர் ட்ரேடிங்களை அணுகி அவர்களுடன் இருந்து எந்த விதமான ஆதரவையோ நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதை இங்கே ஆணித்தரமாக கூறியிருக்கின்றார். ஆகவே நேயர்களே, கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் சில நேரங்களில் நீங்கள் அதாவது வந்து கார்டனர்ஸ் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை, அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் செய்கிறவர்கள் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை. ஆனால் ஒரு 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 பதிவு செய்யப்படாத ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் கூட்டிக் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது, அல்லது ஒரு பிளம்பரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து செய்யும் பொழுது, அது உங்களுடைய உயிருக்கே ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலையை அங்கே ஏற்பாடு மேற்கொள்றது. ஆகவே நேயர்களே, மிகவும் முக்கியமாக நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது, எவ்வாறாக நீங்கள் ஒரு 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 பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சேவையாளர்களை பிடித்து அவர்களுடைய சேவையை பெறுவது மிகவும் முக்கியமாக. லைசன்ஸ் வந்து மிகவும் முக்கியம். ஆகவே அதை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆயிஷா கூறியிருந்தார், அப்படி நீங்கள் லைசன்ஸ் இல்லாத ஒருவரிடம் போகும் பட்சத்தில் அவரை வந்து நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு கூட்டிக் கொண்டு சென்றுதான் உங்களது இழப்பினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதுவும் மிகவும் உங்களுக்கு அதிகமாக செலவுகளை வைக்கும் என்பதை தெளிவாக கூறியிருந்தார். நன்றி. ஸ்கேம்ஸ், scam petti satu let's look at the scams. Scam is probably most of the people, or majority of the people in Australia or worldwide has been impacted, and particularly in the recent years it has gone beyond believable. Being in the IT industry, I understand how badly that's been hit at the moment. So Aisha, some of the key ones can we highlight in these scams, some of the key ones?
Yes, you're right. They're everywhere at the moment. I got a phone call the other day saying that I'd paid for something with PayPal for $300, and if I wanted to cancel that, if it was a fraudulent payment. So they almost got me, and I work in consumer protection. I would say if something sounds too good to be true, it usually is. That's the number one key messaging that we give out to community. Don't hand over your bank details or your personal information over the phone. If someone contacts you, you might want to ask them for a receipt number or a reference number and call them back if you're not sure. If someone's calling you from Medicare, get a reference number and then ring them back so you can verify that it is Medicare that's calling you. It's very, very tricky, and elderly people are targeted, and people, from a multicultural background, newly arrived immigrants. It's atrocious. But never hand out your personal details on a whim. Always log out of your online banking and stuff. Don't leave those things open. And sometimes we can't avoid it. Sometimes it does happen, and I don't know. I just want to say, don't beat yourself up, because we at one stage or another, we've all encountered it. But do what you can to protect yourself. ஓகே. மிகவும் அழகாக கூறினார். மிக முக்கியம் நேயர்களே, மிக மிக முக்கியம். சில நேரம் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இமெயில் வரும். இமெயிலை பார்த்தீர்கள் சொன்னால் வூல்வர்த்தாகவோ இல்லாட்டி ஆஸ்திரேலியா போஸ்டாகவோ இருக்கும். தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரியாதவர்களிடம் இருந்து எந்த இமெயிலோ இல்லாட்டி எந்த எஸ்எம்எஸோ இல்லாட்டி எந்த ஒரு மெசேஜ் வந்தாலும் அதை தொடர்பு கிளிக் பண்ணுங்க. அதிலே ஒரு ஹைப்பர் லிங்க், அதாவது ஒரு லிங்க் இருக்குமென்று சொன்னால் அதை தயவு செய்து அதை டெலீட் பண்ணி விடுங்க. அது மட்டுமில்லை, தொலைபேசி இலக்கத்தை அழைத்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருந்து ஒரு இது எங்களுக்கு மெசேஜ் வருகிறது, அல்லாட்டி உங்களுடைய தொலைபேசி இருந்து எங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி பல விதமான மலிவான டிக்கெட், ஏர் டிக்கெட்ஸ் இல்லாட்டி வில்லியம் ஃபார் $29 பூட்ஸ் வருகின்றது என்று சொல்லி மிகவும் அதாவது பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இணையதளங்கள் மட்டுமில்லை, அதாவது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் வில்லியம் சப்பாத்து பூட்ஸ் வந்து $29 போட்டிருக்கின்றார்கள். அதை பார்த்தவுடன் பல பேருக்கு அது ஒரு ஆசையாக இருக்கும். $29 வில்லியமில் இருந்து ஒன்று கூட ஒரு பட்டன் கூட வாங்கிடாது. அப்படியான ஒரு நிலைமைகள் தான் அங்கே இருக்கின்றது. ஆகவே மிகவும் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஸ்கேம் வந்து மிகவும் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது. அதாவது வந்து பார்த்துக்கிட்டால் முக்கியமாக நாய்க்குட்டி டாக் பப்பீஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஸ்கேம் அட் த மோமெண்ட். அதாவது வந்து இங்கே கூறியிருந்தார்கள் 2020ஆம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட $165 மில்லியன் for the scam என்று சொல்லி போட்டிருந்தார்கள் 2020ஆம் ஆண்டு மட்டும். அப்படி பலவிதமான முறையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நேயர்களை மிகவும் அவதானமாக இருங்கள். இன்னும் 5 நிமிடங்கள் தான் இங்கே இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வுக்கு. அதில் முக்கியமாக நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போக இருக்கின்றது நினைக்க வேண்டும் advertisement. Advertisement is one of the other areas where a lot of people get fooled by. அது ஒரு ஸ்கேமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு விளம்பரமாக இருக்கலாம். டிக்கெட். Can you just say, for an example, when you're advertising, what are the guidance or principle that we need to look at, Aisha? Because that is becoming between a scam and advertisement. If you look at yes. I suppose, when I am, coming across an advertisement and I'm wanting to make sure it's legitimate, I will do my research. I will look it up and I will search the details that are on the advertisement to see that they marry up. And usually there'll be reviews and a lot of public information on that. So I would say, just double checking the information that's being shared, checking if they're registered, if they're a registered business. You can do that as well on ASIC's website. But I suppose they would be my main tips, would be to look into it further, research it.
ஆம்நேயர்களே, ஒரு விளம்பரத்தினை நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த விளம்பரம் உண்மையானதாகவா அல்லது அது தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து அதன் நம்பகத்தன்மையினை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் நீங்கள் அந்த பொருட்களையோ அல்லது சேவைகளையோ அந்த விளம்பரத்தினை பயன்படுத்தி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றதை அவர் தெளிவாக கூறியிருந்தார். ஆகவே நீங்கள் அது தொடர்பான தகவல்களை நீங்களாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தனியே விளம்பரத்தை நம்பி இருக்கக்கூடாது என்பதனை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். ஆமாம் நேயர்களே, இப்பொழுது நேரம் சரியாக 7:57. இந்த நிகழ்வை நாங்கள் இப்பொழுது முடிக்கின்ற தருணம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. Let's look at Aisha, that the importance of from your we've been talking about all this time, but let's hear from your own mouth that the importance of the fair trading and how do we how the consumer can contact and what sort of a support they can get from fair trading. New South Wales. In general, we're talking as a whole, as a summary. Yes. Okay, so yes, you can contact us by phone. You can contact us online by submitting an inquiry or a complaint, and then one of our customer service officers will contact you back and have that conversation with you. Our information is on our website. We do offer if you are needing an interpreter, please let us know that in your complaint or inquiry or when you contact us on the phone. We really want to try and harm prevention, is a main message for us, whether it comes to scams or buying a used car or, if you're wanting to become an incorporated association, we really try and provide information that's in very basic English, which I know is not always applicable for people that don't even speak English, but perhaps your son can read it and then interpret for you. But we are here to help. We are a service here for you, for the community, for everyone. Please utilize us. Contact us as many times as you need to if you don't understand. We welcome any and all inquiries. தேங்க்யூ ஆயிஷா. அதாவது வந்து மிகவும் அழகாக கூறியிருந்தார். அதாவது இங்கே இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங், அதாவது வந்து நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் வந்து மக்களை இந்த பாதுகாப்பதற்கு, அதாவது வந்து கன்சியூமர், அதாவது வந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கு, நுகர்வோரை பாதுகாப்பதற்காக நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்பட்ட இந்த திணைக்களம். இங்கே வந்து உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு தேவையான அந்த இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அங்கே இணையதளம் இருக்கின்றது. அதை விட ஆன்லைனினூடாக நீங்கள் பதிவு செய்து அவர்களுடைய அங்கே தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். அது மட்டுமில்லை, அதாவது வந்து இந்த ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை கதைக்க முடியாத ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் அவர்களுடைய வழங்கப்படுகின்ற இன்டர்பிரட்டர், அதாவது வந்து மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளை நீங்கள் அங்கே பார்த்து கொள்ளலாம். அதாவது வந்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னால், எவ்வாறாக இந்த நுகர்வோர்களுக்கு, கன்சியூமர்களுக்கு இந்த ஆமை, அதாவது வந்து விளைவை பாதிப்பை குறைப்பதற்கான இந்த ஏற்பாட்டைத்தான் இந்த திணைக்களம் முக்கியமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றதை பற்றி கூறியிருக்கின்றார். நிச்சயமாக நேயர்களே, அவர்களை தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான தெளிவுகளை அல்லது அறிவினை அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவர் முக்கியமாக கூறியிருந்தார், அவர்களது சேவையினை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டிருந்தார். ஆமாம். Let's wind up this not only this program. It's sad that the whole 12 program is coming to an end. This a program that I have thoroughly enjoyed, either conducting or taking part or listening. So we really want to appreciate, Aisha, your time, Mikila's time, and Shiva, who's unable to join us today, and also Sri. He has been a very good support as well. This has been an absolutely fantastic program, and I would like to hear your feedback. Yes, I think I'm so grateful that you guys were successful in your sponsorship application. It's been wonderful, and I want to continue to work with you guys and the Tamil community. Whether we can come out and do outreach activities, face-to-face sessions with your community members, I will stay in contact. But it's been great. It's refreshed my memory with all the different areas that we cover as well, because it's a lot. But thoroughly enjoyable, and you guys are just across it,
you guys can go out and give information sessions on We- behalf of us. You're very across it. Yeah, we have, because being a community radio station conducted by volunteers, there's a lot of people reach out to us for information. So this is where the reason that we picked those 12 topics, 11 topics, where the most of the questions are asked to us. Yes, That- yes, That's one of the reasons that we wanted to bring out that 11 topics. yeah. So It's more important that, you know, people that represent their communities, that live in the communities, know the content as opposed to us saying it. Because like you said, they will come to you. You'll hear the inquiries, you'll hear the concerns, you'll hear the issues, you know. But yeah, I will maintain contact with you both, because we'd love to continue working with the Tamil communities. Are a wonderful, warm, welcoming people. Thank you. Thank you, Aisha. And I also would like to point out that Australia Tamil Broadcasting Corporation has been in partnership with the New South Wales government since 2003. Very impressive. One year after we inaugurate our radio station, that we have signed a partnership with the New South Wales government at that time. Wow. So we are very proud to be part of the state government and the fair trading, and it's really that we thoroughly enjoyed. And Sri, Thank you, Aisha. It's a pleasure to talking to Hey, you. we couldn't have done it without you, Sri. Thank you. Thank you. It's a great opportunity, and enjoy the rest of the evening. Yeah, you very thank much. you. Thank you, guys. Thank you. நேர்களே, இத்துடன் இந்த நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம். இத்துடன் இந்த 12 கிழமைகளாக தொகுத்து வழங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வுகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது என்பதை உங்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். அதே நேரத்தில் இந்த ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் கடந்த 12 கிழமைகளாக இந்த நுகர்வோர் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு இங்கே உங்களுக்காக ஒளிபரப்பாக்கியது மிகவும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது என்பதையும் உங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே தெரியப்படுத்துகின்றோம். இந்த வேளையிலே எங்களுக்கு இந்த ஆதரவை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் நேயர்களும் ஃபேர் ட்ரேடிங் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணையத்தின் மனிதத்தில் என்னுடன் இன்று இணைந்து நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய ஸ்ரீ பத்மநாதன் நேயர்களே, இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம்.